Välkommen tillbaka till Gran Tourismo. Ja, och här står du och hänger på någonting. Vad kan det vara, Tom? Gunnar, det jag vet att det är en Aston Martin. Ja, det är lite mer än så. Det är faktiskt en DB2, en riktig klenod. Ja. David Brown, denna traktortillverkare som satte igång och byggde sportvagnar, och det med stor framgång. De vann ju Le Mans till exempel med den här bilen, slutet 40-talet. Ja, fantastiskt. Tänk dig alltså ligga på Mulsandrakan, full gas mitt i natten, ingen sikt, det är myggor och skit över hela anläggningen, va? Ingen säkerhet överhuvudtaget, man får gåshud när man tänker på det. Ja, och det blev ju inte bättre. 10 år senare hade de ju inte tak när de åkte. Då vann ju då också DBR1, vann ju Le Mans. Sen byggde de en bil som heter DBR2 som var om möjligt ännu vackrare. Och just den bilen byggs igen. En replika, men vilken replika. Jag har varit och känt och kört den här. Hello. Hello. Andrew? Tjena. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. So what's the main focus here? Farming or building Aston Martin replicas? Well, we try to embrace both as best we can. 2 full-time works or? I think the farming's becoming more part-time. Okay. The cars are taking over. It is, okay. How did this story begin for you then? Several years ago, I was trying to specialise in the sports car area, and the opportunity came along to take over a project such as this. It started about 15 years ago, the original project, and has gone through 2 pairs of hands since then. So this is a very unique car, the DBR2. It is. And the original one, DBR2, was only made in 2 samples, wasn't it? 2 original DBR2s, there were 5 DBR1s. Which is a similar car, different engine. Okay. And a very limited number of original car makes it more exciting or interesting maybe to try to recreate. Of course, yes. The originals are very sought after and worth many millions of pounds. Yeah. So how many cars, replicas, is around now? There is approximately 10 to 12 of these around. Okay. And you have built? I've built 10. And how many a year do you? About 2 to 3 a year. Yeah, I can see a sign which maybe make a few purists upset. A Jaguar sign. Agreed. They are much more easy to source and work with. We have here a performance cylinder head ready to go on for a customer's car on this engine. Jaguar engine is much cheaper and much more accessible than an Aston Martin. It is. But if you want and want to pay for it, you can get this car with Indeed. Aston Martin engine. One such example behind you. In my eyes, is it one of the most beautiful race car ever built? Was it the reason for you to start working with them? Well, exactly. Just look at it. Yeah, it's fantastic. I mean, not only the original design, but you have made it look and feel so real. We try to replicate as many of the original features as we can. It's fantastically, the details, everything is really astonishing. It looks like a £1 million car, but it isn't. I'm glad you think that. But it's, how much is it?
It would be around about £100,000. 1/10 of that. So that's great. But I nearly said that before even driving it, put me up on the list. But how long will I have to wait if I should want one? At the moment, we are probably about 6 months before we could start. Okay. And then it would take a further 10 months or so to build. And it will be completed? Complete and finished as you see this. With aluminum body or glass fiber? Aluminum body. Do you have one yourself? Not yet. No, you tend to sell all of them. They keep finding homes straight away. Yes, I can imagine. How much of the making of the car is made here inside this building? The majority of it is done right here. The bodywork is done by a company in Devon. Okay. And the paint is done outside. Yeah. But the chassis is made here, all the engines are brought in and fitted, all the parts are made here. So you're welding the frame and everything? Yes, make the frame here. Yeah, okay. And a complete car, how much does it weigh? What's the weight of it? It's about 1 metric ton. Okay. And approximately how much power? This example has about 250 horsepower. So it moves? It does move very well. And talking about moving, is it drivable, this car? It is. It's looked like an exhibition sample, so I nearly don't dare to go near it, but could I maybe a short drive? Of course, you'd be welcome. Oh, it's wonderful, that, though. I'm really looking forward to it. Jag är inte Sterling Moss, fast jag kanske borde vara det i den här bilen. Och jag känner mig lite som Sterling faktiskt. Det är en underbar upplevelse det här. Inte bara att titta på den här bilen exteriört, utan även sitta och suga in formerna. De här hjulhusen som svävar upp i luften och den läckra lilla rutan. Man borde ha goggles och potthjälm egentligen. Underbar feeling i bilen och dessutom funkar den. Fjädring och allting är gjort för att åka på gata, inte bana. Vilket gör att den är riktigt kul, den här bilen, att köra mellan 250 hästar, riktigt snabb och fin styrning, kanande smala däck. Vad kan man mer begära? Vilken massage det här är för alla sinnen. Vinden som bara pressar på, det dånar. Det är ett underbart motorljud och så resonanser i hela bilen. Och faktiskt hela kroppen blir masserad bara här bakom ratten. Och även näsan faktiskt får sin spis. Nu är det klart, allting hänger ihop, poletten har ramlat ner. Det här är en bil som är skapad av en traktortillverkare, David Brown, från början. Numera byggs den av en bonde i ett gammalt svinhus.
dofterna, allting, de gamla landsvägsloppen. Det hänger verkligen ihop, det finns en logik. Och faktum är att replika eller inte, bilen är så bra och så rolig och så fantastisk att se. Så den står för sig själv. Och nu ska jag ta en pint.